Hello, good morning, my dear students. Myself is Swaran Singh, lecturer civil at Pandit Jagtram Government Polytechnic College, Sharpur. So our subject is construction material, and today our topic is bricks and other product. So ਅੱਜ ਅਸੀਂ bricks means ਇੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਕੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ today topic is bricks and other products. Bricks ਕੀ ਹੈ? The artificial material of construction in the form of clay blocks of uniform size and shape are known as bricks. Bricks are molded in the form of rectangular blocks of suitable size and shape from clay while it is in a plastic condition. They are then dried in the sun and then burnt if required to make them strong, hard, and durable. So bricks can be easily molded to any uniform size and shape. As required and cheaply available. It is one of the best balling material. So in our Punjab, mostly we have to use the bricks in all our constructing the houses, any type of building, structure. So major part of that project is the bricks. So it is cheaply available, nearly available, as required our requirement. So it is one of the most balling building material. So this is showing the bricks, its dimensions. It is the standard brick dimension. Its dimensions are 23 centimeter long, 11 centimeter breadth, and 7 centimeter height. So this is the standard brick which are available in our Punjab in this dimension in practically on the kiln. So its normal weight is about 3.2 kg. Average normally इसका weight ਜਿਹੜਾ ਆ 3 किलो 200 ग्राम ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Standard size of bricks
फेस ब्रिक्स, हाउस ब्रिक इनू कह देंगे हैं, साइज 12, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। Standard imperial metric in various countries, these are shown the dimensions of the standard size of the bricks. As in Australia, 9 inch into 4 by 1 by 3 inch and 3 inches, 230 mm into 110 mm and 76 mm. In India, 9 inches into 4 by 1 by 4 into 2 into 3 by 4 in inches, 228 गुणा 107 गुणा 69 mm. In Russia, 250 गुणा 120 गुणा 65 mm. इस तरह ही साउथ अफ्रीका 8 by 3 by 4 into 4 गुणा 3 inches, 222 mm गुणा 106 mm into 73 mm. इस तरह ही स्वीडन ਦੇ ਵਿੱਚ 250 mm गुणा 120 mm गुणा 62 mm. इस तरह यूनाइटेड किंगडम यूके 8 by 1 by 2 into 4 into 2 by 1 by 2 inches, 215 mm गुणा 102.5 mm and 65 mm. United States 8 गुणा 4 गुणा 2 into 1 by 4 inches, 203 into 102 गुणा 57 mm. So these are the standard size of the bricks in various countries. So before we studying the uses of bricks, first of all also define the composition of good brick earth. Good brick earth ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਲਮੀਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਕਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਲਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਦਰ ਮਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਲਾਈਮ, ਆਕਸਾਈਡ ਆਫ ਆਇਰਨ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਤੇ sodium, potash, magnesium oxide. So these are the other composition of the brick earth. So discuss one by one. So uses of bricks are being commonly used for constructing the walls, columns, roofs, paving floors, and as aggregate for concrete work in foundations, under floors, etc. And other so many works we have to using the bricks and brick bat. So this is the composition of good brick earth. A good brick earth should be such that it can be easily molded and dried without cracking and warping. Following composition should be there, as alumina or clay, that is 20% to 30% by weight. Number 2, silica or sand, 35% to 50% by weight. इस तरह silt 20% to 35% by weight. So
total content of clay and silt shall not be less than 50%. सो दोनों मिला के अलमीना और सिल्का जिन्हों असी क्ले एंड सैंड कहते हैं दोनों 50% तो जोड़ा है वो घट नहीं होनी चाहिए. सो अदर रिमेनिंग इंग्रीडियंट्स लाइम, ऑक्साइड ऑफ आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशिया ऑक्साइड 1 to 2%. Now we discuss about what are the functions of these various ingredients of brick earth. ये ਜਿਹੜੇ ingredients है ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ function ਹੈਗਾ ਆ, so ਅਸੀਂ one by one discuss ਕਰਾਂਗੇ. So there are various ingredients of a good brick earth as below. Number 1, alumina. Number 2, silica. Number 3, lime. Number 4, oxide of iron. Number 5, magnesia. Number 6, manganese. So these are the 6 ingredients of the good brick earth composition. So functions of ingredients. Number 1, alumina. It is the principal constituent, main constituent of every kind of brick earth. सब तो important जड़ा composition part हैगा brick दा, that is alumina, जिन्हों सी clay कह देंदे हैं. Every kind of brick earth दा ये है. It provide plasticity to the brick earth, which is essential for proper molding of bricks. Alumina or clay in brick earth shrink and cracks on drying. It also warps and becomes very hard on burning unless mixed with sand. Number 2, silica. It exists in brick earth either in chemical composition with alumina as silicate of alumina or mechanically mixed with clay as sand. Sand or silica in brick earth prevent the shrinkage, cracking and warping of the bricks. Bricks ਨੂੰ crack ਹੋਣ ਤੋਂ, shrink ਹੋਣ ਤੋਂ, warping ਬਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ. It also makes the bricks durable. Excess of silica makes the bricks brittle and weak. Number 3, lime. A small quantity of lime present in brick earth in a finely divided state act as a flux and causes the grains of sand to melt. ਇਹ ਇੱਕ ਫਲਕਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੈ causes the grains of sand to melt. It helps to bind the particles of brick earth together. It also reduces shrinkage of bricks. ਨੂੰ ਸੁੰਗੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. Also reduce shrinkage of bricks. Oxide of iron. A small quantity of oxide of iron present in brick earth also act as a flux, helping grains of sand to melt
and binds the particles of clay together. clay ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਡ ਪਾਰਟੀ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਆਫ ਆਇਰਨ. It also provides the required red color to the bricks on burning. Burning ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਲਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆਕਸਾਈਡ ਆਫ ਆਇਰਨ ਦਾ. ਸੋ ਲਾਲ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਕਸਾਈਡ ਆਫ ਆਇਰਨ ਕਰਕੇ ਔਨ ਬਰਨਿੰਗ. ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਆਕਸਾਈਡ ਆਫ ਆਇਰਨ ਮੇਕਸ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਡਾਰਕ ਬਲੂ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਲੂ ਟਾਈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਸੋ ਕਲਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਮੈਂਗਨੀਜ਼. Magnesia, small quantity of magnesia in brick earth makes the bricks of yellowish color and reduce shrinkage. Manganese, the presence of manganese in small quantity in brick earth makes the bricks still darker or even black. So requirement of a good brick earth. ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੁੱਡ ਬ੍ਰਿਕ ਅਰਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ. ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਡ, ਸਿਲਟ ਐਂਡ ਕਲੇ. ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਸੈਂਡ ਦੀ, ਸਿਲਟ ਦੀ ਅਤੇ ਕਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ. ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ sufficient plasticity so that bricks can be properly molded with sharp and well defined edges. It must be free from lumps of lime, pebbles, grit and lumps of earth. It must be free from earth containing alkaline, salt, color or ray, etc. It should not be mixed with salty water. Manufacturing of the bricks. This is the main topic of the bricks chapter. How we manufacturing the bricks. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਲਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਉੱਤੇ ਚਿਮਨੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕਿਲਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਪੱਠਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ. ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ. ਵੀ ਮਸਟ ਵਾਚ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਦੈਟ ਪਲੇਸ ਬ੍ਰਿਕ ਕਿਲਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ. ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਲਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕ ਅਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ. ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ the process of manufacture of the bricks. Number 1, preparation of brick earth. Number 2, molding of the bricks. Number 3, drying of bricks. Number 4, burning of the bricks. So we have discussed one by one operation. So first of all, we have to discuss the preparation of the brick earth. So number 1, preparation of brick earth. First of all, selection of the
site and unsoiling. The site for taking out earth shall be selected after giving due consideration to the suitability of the soil. After selecting the site, the top layer of soil about 20 centimeter in depth is removed and thrown out. ਉੱਪਰਲੇ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. So this top layer of soil contain roots of grass, vegetation, other organic matter, etc., and is therefore rejected. Second is digging and cleaning. Soil below 20 centimeter is dug out before rains. It is then cleaned of the stones, pebbles, vegetation, matters, etc. All the lumps of the soil should be broken into powder form. Next is bathering. Bathering means the loose soil so obtained after cleaning is exposed to weather for softening. Period of bathering vary from few weeks to full season depending on the type of soil and the time available. Next is blending. What is blending operation? The bathed soil is then loosened. The deficient ingredients to be added are placed in layers at the top of heap of the bathed soil. The whole mass is then thoroughly mixed. Blending indicates intimate or harmonious mixing of all the ingredients of the soil to be used as brick earth. Next is tempering. After blending, a required quantity of water 1/4 to 1/3 by weight of the soil is added to the soil and the whole mass is kneaded well under the feet of men or cattle so as to obtain homogeneous mass of brick earth of uniform character. It is covered up with the mass and allowed to dry gradually till it becomes stiff and plastic enough for proper molding. Tempering may be done manually or mechanically. On small scale, it is done by manually. On large scale, it is done by mechanically with the machine is known as pug mill. Pug mill, the machine used for tempering brick earth is known as pug mill. It consists of a conical iron tub with cover at its top. It is 1.25 to 2 meter height, 1 to 1.25 meter diameter at top, and 0.75 to 1 meter dia at the bottom, at its bottom. It consists central rotating
vertical iron shaft attached with number of horizontal arms, small wedge shaped knives or teeth of steel are fitted to horizontal arms. Central vertical shaft is fixed at the top to the end of horizontal long wooden arm. A ramp is formed at the outlet provided on the one side at the bottom of iron tub. So this is the topic of preparation of brick earth, and these operations: pug mill, tempering, blending, digging, soiling, weathering. So today this is our topic of the bricks and how we prepare compositions of brick earth. So thank you very much.